Hello, Hiếu. Sorry for being late today. I forgot to. No. Can't find the link. The Zoom link. Oh, you can't find the Zoom link. Okay, I'm going to send it back into the group chat again so Yeah, that you can remember it next time. Okay. Right. In a minute. Okay, in a minute. Right. yeah. So how are you today? I'm fine. You're doing fine. So how about your presentation? Presentation. Yeah. Your presentation about like the what was it again? The presentation about media, famous people. You remember that? The last one that I got, that I helped Yes, you with. yes, How was it? yes. That was this. The one you give me advice. Yeah, the one I gave you advice. Right. Okay. Did you do it at school? No. No, you didn't do it at school. Okay. So, why did you need that presentation? Yeah, I think I have to improve my speaking skill. You think you have to improve your speaking skill. Okay. Yeah, and You more and my confidence when mm, being on stage. when being on stage. Okay, right. So, would you like to do another mock presentation today? Mock? Mock meaning like thử đó. No. Yes. No. Uh, No. no. Okay. Yeah. I don't have composed any. Okay, right. I see. Okay, so here, do you know what is the big event next week? Big. Yeah, what the big Week. event next week? 20. The Teacher Day. Teachers Day. Teacher's Day. Teachers Day I is know. like in next month. I'm asking next week. Next next week, Yeah, next week. Halloween. Of course, it is Halloween, right? So in order to celebrate Halloween, Pantado English Center has like organized a very special lesson about Halloween. I think it's going to be interesting for you too. So just don't take it too seriously, okay? It's just like Yes. we're just going to study a little bit thing about Halloween, having some fun, and then talk about Halloween and etc. etc. Yes. Yeah, okay. Right. So, right, you see that we have already prepared a slide for Halloween too. Right. Okay. What is it? Oh, yes. Yeah, we have prepared a slide for Halloween too. Right. So, do you know what this picture is trying to tell you? Yes, guess from the picture. What is this picture trying to tell you? Picture. Yeah. Of a obscure life. Of a obscure night Of with an five boys okay, with five children. Okay. and with five children and a big castle on a big Halloween castle on the right side of the picture Good. Okay. and full moon. Yeah, Right. full So, moon. all in all, this picture describes what? It describes the festival Halloween The with five Halloween boys festival. walking around very Halloween places. Right. Okay. Right. So, do you think that they what they are wearing is real, or what they are wearing are just costumes? Costume look Uh, very freaking look very rich. fake, right? They look very fake. Yeah. Okay. Freaking, Can you say that word again? I don't know that freaking, word. freaking, Okay. How do you spell that? freaking. Freaking. You mean freaking like this? Yes, It's supposed to be freaky. Freaky. freaky, Yeah. freaky, Okay. yeah. Yeah, that's Freaking. right. Freaky là trông quái dị đó. Freaky, quái dị. They're freaking. Freaking is more like freaking, nó giống như là cái từ để nhấn mạnh ấy. Giống như trong tiếng Việt thì mình hay nghe kiểu như là người lớn hay là các anh chị lớn nói từ này, đúng chưa? Đấy, Yes. nó nói từ này thì bây giờ chúng ta cũng có cái từ mà freaking này, chúng ta sẽ đi với một cái tính từ khác. Ví dụ như là chúng ta có freaking awesome. Wow. Yeah, Yes. okay, right.
So for if you're so excited and you want to describe your feeling about Halloween, you can say Yeah, something like, "Oh my God, Halloween is freaking awesome!" Yeah, yeah, and in a way, if we translate them into Vietnamese, we have the word in the chat box. yes. Okay, right. Okay, right. So on Halloween night, children will dress up as whoever they like and they will perform a very special action. Do you know what it is? Thing is, get candy, Ah, okay, they get candy. Very good. give Okay, away so candy and get, no, no, get candy. Get okay, candy. they get And all candy. the people will give away candy. Very good. Other people will give away candies. So the term for the action is called what? It's What? called with the word trick. Like when we have a Trick, special name for the action of getting candy, it's called trick. trick or treat. That's right, trick or treat. Very good, trick or treat. Right. So why did they come up with the term trick or treat here? Do you know why? Come up with the term trick or treat. Yeah, why did they come up with the term trick or treat? I don't know. Ah, okay. Trick is like to get pranked on, or like they will get some kind of funny. I don't know how to describe it in English perfectly. Like they get Funny trickster. that's right. Okay, they get pranked on. They get like funny jokes or something like that. If they don't give them the treat, that is the candy. Yeah. Okay, that's why they call it trick or treat. Funny trickster. Good job. Right. So in this special lesson about Halloween, we're going to look through the following part: the vocabulary, reading about Halloween, listening about Halloween, and then the last Make it part is right. making crafts. Okay, so would you like to try to make the craft? Would you like to try and make the craft? It's like you're going to create your Halloween bat. Like chúng ta sẽ No, tự tạo nên con dơi. I think yes. Ah, okay, you want to try that? Yeah. Okay. It looks Yeah. okay. Combine the presentation. Oh yeah, okay, I get it. I will send you the presentation so that you Hay là can cô kiểu làm kiểu I am speaking, kiểu hỏi xong đáp. được được ok Ừ. of course chúng ta vẫn sẽ có phần speaking. Cái phần craft này là cái phần kiểu thêm vào nếu như mà mình có nhiều thời gian thôi, còn vẫn chúng ta sẽ có câu hỏi speaking mà. Of course, don't worry, right? Okay, so the vocabulary is very simple, right? Okay, so they are wearing costume, very good. Yeah. Okay, and he is a Vampire. we don't say van, we say okay. Vampire. That's right. Vampire. Vampire, good job. A man, Vampire. vampire. Okay, right. Do you know? Okay, quick question for you. Do you Yes. know the story behind vampire? No. I have watched many films about vampire. Okay, so the thing that is the same with all kinds of vampire is that cái điều mà chung nhất Uh, giữa các cái cách người ta mô tả vampire là gì? they have very sharp teeth Good job. on the two sides, and they can take blood from from normal people. From normal people, very good. Okay, And they in some film with high CAI with high CAI advancement, they can turn into a very scared looking bath. oh, okay. They can turn into very scary looking bat. That's good. Okay, you have a very good description. I like that. Okay, right. So I took note of the two words you use here, sharp teeth and take blood. I'm going to explain them carefully later on because like we also have words that is related to the sharp teeth and Yeah. flake blood, take blood here. Right. Okay, we have the Mummy. mummy. Okay, where do mummies come from? Egypt. 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 Okay, very good. Egypt. In some lore about Egypt. Right. Yeah, there's the So, appearance of some mummies. okay, that's right. Good job. You know the story about mummies. Okay. So, why do you think that mummies become so popular in Western media? Good question for you. Why? Western Why do mummies okay, become so popular, popular. yeah, in Western media?
Tại sao xác ướp lại trở nên nổi tiếng trong Ừm, trong cái tiềm thức của mọi người thông qua cái Western media nhỉ? Đơn giản thôi là tại because sao mummy lại nổi tiếng? Tại sao mummy lại nổi tiếng? cat is like kiểu giống mấy con ma cương thi ấy. Okay, it's like okay, giống cương thi, okay. Some similarity with some kiểu giống mấy con ma cương thi in China with some ghosts Okay. in China. Some goes in China. And something different it is look like yeah, you can see his own body because it is kiểu quấn lại mấy cái băng It's being wrapped, okay, being wrapped wrapped. in bandage, being covered. Being covered in bandages. Đó, It khắp is người. being covered in bandages. Okay, interesting. Right. So, you see a lot. You see mummies a lot on media, right? Yeah, you Yes. said okay. So it's a very iconic symbol in Egypt, but to the Egyptian, the mummy symbolize like tradition, history. But to Western audiences or like all the other part of the world, they view mummies as some kind of entertainment, right? They're Okay. very entertaining, funny. Yeah, that's why they find the mummies interesting, and they don't think much about how it represents the culture of Egypt. Yeah. Okay, mummy. Right. It look less dangerous than zombie. Oh, okay, good. You mentioned zombie. Okay, so we can say that mummy is the Egypt version of Egypt Western version zombie, right? is zombie. Yeah. Yeah. Okay. Right. Okay. So how do you say this word? Tomb. A tomb, very good, right? Or you have another word for it. Oh no, it's not like another word. Okay, you have this as a tomb, but like what do you call this? Cái này mộ. Cái mộ sẽ là cái toàn cảnh luôn được chưa ha? Mộ là cái toàn cảnh nhưng mà cô đang chỉ vào cái bia đá. The Nghĩa địa stone that the không? stone that has the word rip on it. Rip. Yeah. We call it a grave what? Grave. Gravestone. Gravestone. That's right, a gravestone. Yeah, the Nghĩa địa grave. là gì cô? Quên. The cemetery. Xem mà xem. Một cái từ gì nữa không? Cemetery chúng ta có thể gọi là grave site or thing like that. Cemetery, grave. Yeah. Okay, and let me check. I think there is another word that I have forgotten. Có một cái từ nữa mà cô chắc quên luôn rồi. Từ Cemetery. Graveyard, graveyard. Not grave site, but like graveyard. Yeah, cemetery or graveyard. There's another one that is not very popular. popular. We call it burial ground. This is a very old word. Nobody uses it Oh, what? anymore. Nobody uses. Yeah, very old word, burial ground. No, okay. Yeah, we have the gravestone that that is always present in the site of a cemetery or a graveyard. Trên đi đâu chúng ta cũng thấy cái bia mộ này, chỉ cần bước vào nghĩa trang là thấy. Yeah. Okay. Ooh, what is this? Cauldron. Okay. Cauldron. Yeah, can you say this word again? A cauldron. Cauldron. Yeah, Cauldron. good job. That's a Cauldron. cauldron. So the image of the cauldron is usually associated with which character? Which? That's right. A witch is usually seen with her cauldron. Very good. Right. Yeah. So the cauldron. What did old people, right? Like people in the past. What did people in the past use the cauldron for? What? Okay. I will write my question again. What did people in the past use the cauldron for? Think it is making soup. That's right. Making soup for the whole village or like for a big family, for a restaurant, right? Okay. Right. And in some part, they also use the cauldron to heat up the water so that they can jump in and take a bath. Yeah. Yeah, a Okay. lot of foam on the surface. Yeah, okay, that's good. Right. This we have Coffin. a coffin. Okay. Coffin.
Do you know that there's a difference between the coffin for normal graves, for normal graveyards, and the difference between the Graveyard. coffin uses for pharaoh in the Egypt? Có Yeah, sự I khác... know. ok, chúng ta biết đúng chưa? Sự khác nhau giữa cái coffin bình thường và cái coffin dành cho các cái vua pharaoh thì nó sẽ khác nhau ở cái tên luôn nha. Chúng ta nếu như cô nhớ không lầm thì nó sẽ gọi là, từ từ để cô nhớ lại nó là cái gì. There's another name for the coffin used for pharaoh. What are Tomb, coffin? tomb. No, no, it's not like that. For pharaoh. Oh. Sarcophagus. Yeah, you can look up this word and you will see that it's different. Sarcophagus. Đúng rồi. Oh, yeah. Yeah, the sarcophagus is different from the coffin because you see that sarcophagus, they have the face of the pharaoh on it, right? Yes. And they try to illustrate the body of the pharaoh when he was still alive. So that is very contrast to the normal coffin that don't have anything special on it. That's why they're called sarcophagus. The sarcophagus is used to carry mummy, while coffins is just used to like carry dead body, normal dead body. Yes. And the sarcophagus used to carry pharaoh. That's right. Yeah. Only After pharaohs conservation. That's good. That's good. Right. So the sarcophagus is only used for pharaohs. Okay. Good. Right. Okay. What do we have here? Fang. That's right. Okay. So that's why I keep saving the word sharp teeth because yeah. Okay. I want to mention that those sharp teeth you mentioned before can be replaced with the word fang. That's right. Okay, fang is one teeth, right? So if you see that they have two very sharp teeth here, you on say, the two sides. yeah, fangs. It has two fangs, right? Yeah, okay. And usually you see that vampires have very sharp fangs, and they use the fang to suck the blood out of humans. Do you know the action suck? Yeah. Okay, đúng rồi, chính xác. It's like the bee sucking the honey or the children sucking the lollipop. Okay, suck here có nghĩa là hút. Yeah. Good. Right. Okay. Werewolf. Werewolf, very good. Werewolf. So, it's not like weird. Weird. Okay. Let's see. Werewolf. Yeah, it's like air đó. Cái này chúng ta nó ghi là ear như vậy thì hơi sai, và là air nha, werewolf. Werewolf. I see the pronunciation. Yeah, the transcription here is a little bit incorrect, but that's fine. It's okay. You know how to pronounce it correctly anyway. Right. So what do you know about werewolf? Yeah, in some horror films, I see werewolf. They transform from human side. No. Can we explain again? Okay. Yeah. When seeing some horror films about vampire, we can see werewolf. Is transformed from human to a werewolf. Okay, When seeing the full moon. When the full moon comes, they would directly see the moon and then they become a werewolf. Yeah, right. I've seen a lot of between werewolf and vampire. Okay, there's some like kind of like disagreement between werewolves and vampires, right? Yeah, the rivalry between them. The rivalry. Yeah, you used the correct word, rivalry. Good job. Okay. Right. Okay. We of course have the bandage used to disguise as mummy. And we have the broomstick. Okay, good job. Right. So the broomstick and the broom is kind of like the same thing. Okay, you don't have to be worried about that. Broomstick and broom are the same thing. And the image of the broomstick is usually associated with the witch. Okay. Right. So okay, so this part, let's practice. What is it again? Okay, you're just going to choose the picture and then says the word. I think that's easy, so we're going to skip this. Okay. Yes. Right. Okay. So in order to celebrate the
atmosphere of Halloween, let's play a Yeah. little game. I'm going to give you some hints about a certain object or a certain character that Mm. usually appears in Halloween, and then you're going to answer who that character Yeah. is. There are no Halloween occurred in our neighborhood. Can you say that again? There is no Halloween festival occurred in Oh, my neighborhoods. oh, okay. I kind of feel sorry about that. I mean, Halloween is a very how is it universal? Has it become like a universal Global celebration? universal celebration. Has it become yet? Like, I mean, there are some countries who don't celebrate Halloween, but like it has been affected thanks to the Western audience, right? I think Vietnam, some provinces in Vietnam like Hanoi. Mm, Yeah. so Have Hanoi organized any Halloween festivals? mm, okay, right. So right, okay. So instead of playing a game, I think I have some speaking question for you. I Yes. will leave the okay. Let me see. Right. I will leave the speaking. I will leave the game and the other parts at the end of the lesson. Okay. I have some Yes. speaking question about Halloween for you. Right. Okay. My question is, do you think Halloween should become an official holiday for Vietnam? Some From my point of view, I think Halloween should become an official holiday in Vietnam because of its uniqueness and its weirdness. And when celebrating Halloween, people can approach to the Western Western tradition annually, and they can And I think from my point of view, when celebrate Halloween, people can manually create for themselves beautiful and something like freaky costumes for them to go to enjoy the Halloween festival with other people. And you and yeah there's a like tra- iconic costume when in Halloween festival it is trick or treat. It is when children at all age wearing freaky costume walking around on the house and open the door and then they will beg for candy or they will prank them. Like it's a very fun activities and I think that Vietnamese people can adapt it too Oh, and enjoy a nice Halloween. okay, right. So I actually do not agree with your opinion that Halloween should become an official holiday in Vietnam. Right. So before that, can I ask you some question? What are some of the official holidays in Vietnam? List some official holiday in Vietnam for me. Can you name Ừm, some official Tết, holidays in Vietnam? Tết, Official holiday là những cái ngày lễ chính thức và những cái ngày lễ này chúng ta sẽ được được nghỉ. Đó. nghỉ 29 Okay, so Independence, right? Independence Independence Day. Day, What else? 30 tháng 4 mùa tháng 5 ngày À, cái đó là gì? Cô quên mất tiêu rồi. quốc Cái tế ngày lao gì? động với cả À, quốc tế lao động. ngày Đúng rồi, quốc tế lao động chúng ta sẽ được nghỉ 1 nghỉ tháng vào 5. Còn một 30 tháng tháng 4 năm. là cái gì độc lập, ngày giải phóng dân tộc, Giải phóng. Cô quên mất ngày tiêu giải là ngày phóng. giải phóng tiếng Anh là cái gì rồi. Quên mất tiêu nhưng mà chúng ta sẽ có ví dụ như ví dụ là Tết, đúng chưa? Tết Yeah, hoặc long là long lasting holiday. Hùng Vương, Death Long Anniversary đó. we Yeah, in America we have Thanksgiving. Yeah, that's right. Thanksgiving is their official holiday, right? So we Yeah. have official holiday in Vietnam. Some of them are like this, right? So when I said that, I disagree with the opinion that Halloween should become an official holiday in Vietnam. I am trying to persuade you to think about
the importance of Halloween, right? We Yes. have official holidays like Independence Day, the 1st of May, the 1st of cái gì quốc thiếu nhi là gì đó, the 1st of June. Yeah, June. Yeah. right? They are very important days. They are used to remember, to recall like important events of the world. While Halloween is not something that has like the same amount of importance. Yeah. Yes. Okay. Right. But okay, do you have anything to argue back? Are you Yeah, em do tự you have trả lời bình thường. Debate. đúng rồi là từ trả lời bình thường hả? Không, ý là cô hỏi chỉ hỏi thế thôi, là mình có cái gì mình phản biện không? Nếu mà không có thì thôi cô lại hỏi câu khác. Official day in Vietnam. Independence Day 1.5 and Hùng Festival. Yeah, right. Tức là cô đang bảo là cái Halloween thì nó the importance of Halloween, cái tầm quan trọng của Halloween nó không quan trọng ở những cái ngày lễ khác. Vậy nên để đem nó thành một cái ngày lễ chính thức mà để cho mọi người có thể nghỉ vô cái ngày đó ấy, thì it's not fair for the other days. It's not fair for the past event, right? I think it is just one day. And I think Vietnam is one of the traditional countries in the world with multicultural custom and tradition. And I think that we can combine them with some festival like Halloween, some unique festival like Halloween with its weirdness, and sometimes it is not religious like any other festival in Vietnam. And like some Independent Day and Hùng Vương, it is about the traditional festival of Vietnam, and they are also not included in the categories, the Halloween festival categories. Okay, I see, I understand your point of view. Right. So if you consider Halloween should become an official holiday in Vietnam, students and workers will get a day off, right? Yes. Okay, right. And you see like holidays like, oh, not a holiday, but a special occasion like Vietnamese Women's Day and International Women's Day, they are very meaningful, but people, students and gọi là workers don't get a day off. Don't get a day off. Yeah, right. They're still at work. They're still at work. So yeah, I think Halloween should be treated as like a celebration. Yeah, more than like a holiday. Okay, a celebration more than a holiday. Yeah. Okay, my second question for you. Right. Okay. Are there any negative impacts of Halloween, okay, that you know of? Yeah, are there any negative impacts of Halloween that you know of? Vô duyên, từ vô duyên. Oh, vô duyên, no, rude, impolite. It's ruthless. Impolite. When Vietnamese people adapting to the Halloween festival, they will first experience some kind of rules action of the children when giving candy to others. Good. Because when giving the maybe explain again. Okay, sure. Again, Yeah. I'll ask the question again, huh? Are there any negative impacts of Halloween that you know of? The Halloween festival is some kind of obviously very unique, but partly it have some negative impact on the people traditional custom. Because when Halloween is occurred, children's knock off the door, and it is very impolite and rude action of children's when knock up the door, especially when miss some household that they are at work or they are doing a very important thing like make another costume for the children or sometimes like prepared for them to take candy from others people.
And Okay. they are just preparing and wearing that is very impolite and rude. Mm-hmm. Some kind of rules let the people and it is. It's like children are misbehaving other person and do Okay. not comply with the government governmental rule. Oh, you mean that they become Are like phá rối hả? noisy. Sometimes are very noisy because when children are permitted to go out, they are just going everywhere to knock off some to randomly knock off other people's doors. So that is cause some kind of very yeah Very uh noisiness and very uncomfortable situation, right? uncomfortable situation. Okay, I totally agree Khó with xử là that. gì cô? Khó Khó xử. xử hả? Awkward. Hiểu chưa? Awkward vừa là khó xử vừa là sự chân luôn đấy, kiểu như là well, you get yourself into an awkward situation where you have to open the door to give the children candies or else they will trick you, right? Oh well, yeah, that's right. Yeah, I totally agree with you. If you don't mind me like talking a little bit more, I will tell you some of the negative impacts of Halloween that you could add to your presentation as well. Okay, Yeah. aside from the rudeness, and impoliteness, Yes. right? They okay, we also get a lot of like okay, how to say những cái thành phần bất hảo mình gọi là gì ta? Bất hảo là À, gì? okay, attract bad people. Ừ. Right. Ill manner đúng không? Con nói gì? Ill manner. Ill manner, chính xác, đúng rồi. Attract bad people or like ill manner people. Good job. Yeah, you found a good word. Okay, attract bad people or ill-mannered people. What do I mean by this? Okay, you know that you get candies, right, by knocking on the door, right? Knocking on the door of your neighbors. But some bad Yes. people or ill-mannered people, they don't even knock. They're just gonna take all the candies they have, or they will threaten, right? They will threaten the house owner to give them to give them candies or Then it it, is not a normal trick at all. yeah, it's not a normal trick Some at all, kind of but serious problem around the America country. yes, it happens in America and Western countries. In Vietnam, we don't actually perform trick or treat, but in America, yes, they still do perform trick or treat. That's why it gets They worse use and worse every day. do they use knife to cut out the door? Can you say that again? Do they use knife to cut out the door? No, they The don't saw. use knife to cut out the door. But like some house owner, they don't want to open the door to say hi to children. They put a bowl of candy in front of the door, right? So that if the children comes, they don't need to knock. They just take one candy from the bowl and then move on. Yeah, Yeah. and bad people, ill-mannered people, they come, they take the whole bowl, or when they knock the door, they will ask for more because like there's no candy left in front of the door, right? They knock on the door and say, hey, there's no candy, can you give me some, right? or Yeah. like or like they will try to, oh, my kid doesn't have any candy, can you please give me, or you're such a bad person for not giving candies to my kids. Yeah. They're gonna say things like that. They steal candy from their children Yes, they in the steal candies from the children, that's right. Okay, that's the negative impact of Halloween. uh yes. and some other negative impact that I could think of is that they tend to they tend to be related to like bad pranks or like terrible pranks. Oh, Yeah, terrible prank. terrible pranks, right? For example, you know that on Halloween they like to dress themselves as demons, evil person, or like monsters and stuff, right? Yeah, sometimes Yeah. they use fake Ah, blood. okay, so last year the movie The Nun was very famous. Yeah, the Oh movie The yeah, Nun was very famous. Yeah, I remember walking across a person who cosplayed themselves as the nun, and when I look at him, he's like, rah,
he scared me, and I was like, I dropped my phone on the ground, and it was not funny, right? It was not funny at all. Yes. Yeah, like that. Those are terrible pranks. I am a stranger. Imagine him doing that, him doing the same thing to his friends. Mm. Okay, right. So here are some of the negative impact, and now you know. The more you know. Yeah, I know. Okay, right. So, uh, but but all in all, can you tell me your own opinion about Halloween? Do you have any like opinion about Halloween? Cả hai cái trên này cộng lại thành một cái quan điểm riêng. Okay. So you combine the previously mentioned opinion to create Nhưng your mà own. kiểu cái lợi hại hay hại nhiều hơn. In my opinion, Halloween may have some positive effect on the children mental behavior. I don't know, on the children. They give children joy, enjoy. They give you an enjoyable and joyful holiday after a long day working. And when they put Halloween into no, and then when the Vietnam government put the Halloween into the official one of the most official holiday in Vietnam, I think it is some kind of very sensible. It is likely to be very sensible because when celebrating Halloween, children may have go all around the home and knock the door. It is very interesting action because and to make friends, sometimes like to make friends with a stranger, trick them and have a fun day when knocking up all the door, knocking up all the door. Okay, I But see. beside those positive effect, it may have some very very bad effect because some people that they are very restricted to their children that they don't let them go out on Halloween, and some are still at work for the next project or next the next projects. They will leave up the Halloween festival, but children just go around and knock at the door, and sometimes they use some very serious pranks, take on demon face and yeah, makes and surprise everyone, but it's not a very good action. It's very Yeah. rude and impolite, Okay. cause some discomfort for some people that are related to. Okay, I see. Okay, very good. Okay, right. Bây giờ kiểu điểm tăng speaking tăng. Điểm speaking có tăng hơn một chút xíu là bởi vì mình đã có cái cách trình bày như vậy nè. Cách trình bày của speaking luôn luôn sẽ là một cái ý khái quát, rồi sau đó là ý giải thích. Để xem nào. Rồi, cái điểm khái cái cách nói của mình bây giờ đã đi theo cái form là từ khái quát đến giải thích rồi, thì nó rất là ok. Chỉ có cái phần giải thích đấy, cô ước là mình có thể khiến cho nó à, Ngắn lại. gọn gàng hơn tí xíu nữa bằng cách À, gọn gàng hơn xíu nữa để cho hát, hoặc là chúng ta có thể khiến cho nó dễ hiểu hơn bằng cách là mình cắt nghĩa đúng, và hơn nữa là mình sử dụng relative force một cách chính xác chuẩn xác hơn ha, được chưa? chắc được mấy chấm, chắc 6 chấm, Được, phần cỡ này là mình sẽ được khoảng từ 6 chấm đó. 1.5. 6 chấm. Đến nếu mà 6.5 ấy thì chúng ta sẽ cần phải nhấn nhé nhiều hơn một chút xíu và cẩn thận Yeah, cái cách sử dụng we ngữ pháp của mình nhiều hơn nha. Tại vì intonation. yeah, you have to be careful of your intonation, and when you're speaking, you tend to make small mistakes of grammar. Được chưa? Cái grammar mình bị Yeah, nhiều nhất ở đây đó là mình quên không có chia in này. Đó, trong trường hợp như vậy. Hoặc là mình dùng sai cái loại từ của cái trường hợp đó. Ví dụ như trong trường hợp đó mình cần tính từ nhưng mà mình là sử dụng lỗi xanh danh từ chẳng hạn. Đó, yes. thì cứ nhớ là một lỗi mình gặp lại 3 lần thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái điểm của mình ha. Ảnh hưởng đến cái band. Đúng rồi, ảnh hưởng đó không, nó ảnh hưởng đến cái tiêu chí nói chung, tức là tức là speaking nó sẽ có khoảng 3 đến 4 tiêu chí, cô quên mất tiêu rồi, cô chưa nhớ chính xác lắm. Từ 3 đến 4 tiêu chí thì kiểu như là nếu cái tiêu chí này nó đang ở band 6 và kiểu như mình lặp lỗi đúng 3 lỗi ở trong, và một lỗi 3 lần trong cái tiêu chí đó là đang 6 đúng không, thì nó sẽ giảm nửa điểm đó. Oh.
Đó, nó sẽ có những tiêu chí ví dụ như là task, response. Đó, tức là mình có trả lời đúng đề không. Thứ hai, con gọi như là vocab đi chẳng hạn. Đó, vocabulary, mình từ vựng, vốn từ vựng của mình như thế nào. Grammar, được chưa? Và pronunciation. Yeah. Trong pronunciation thì nó có cả intonation luôn. Đó, 4 cái tiêu chí như vậy. Thì mỗi một Yes. cái tiêu chí nó sẽ có thể ở những cái mức điểm khác nhau. Ví dụ như là test response mình trả lời đúng tiêu chí, đúng chưa? Thì ok là mình được điểm cao. Rồi cái vocabulary của mình thì mình ở mức thông thường thôi, thì nó sẽ có thể là ở 6 hoặc là 6,5. Grammar mình mắc nhiều lỗi quá, mình mắc nhiều lỗi đến mức mà nó ảnh hưởng đến cái nghe hiểu của giám khảo ấy, thì nó sẽ xuống Yeah. phần 5 thôi. Mà pronunciation mình lại ướt thì sao? Thì lại lên tiếp. Nó cứ bấp bênh như vậy thì nó sẽ cộng điểm lại chia trung bình ra. Yeah. Nha. Ok, Hiếu cứ yên tâm là hiện tại với cái năng lực của mình thì cô nghĩ là cái điểm mà 6.5 speaking là thực sự rất là dễ với mình. Mình muốn lên 7 thì mình cố gắng là mình nói chậm lại hơn một chút xíu nữa nha, để kiểu như là cô có Speak thể nghe rõ slower. ý. Đúng rồi, cô có thể nghe rõ ý mình muốn nói. Cái thứ hai nữa là cần phải đi từ khái quát đến cụ thể, để chưa nào? Yes. Đi từ khái quát đến cụ thể. Rồi, thank you so much for coming here today. You were a very I good. have some question. Yes, okay, we have. Question. Okay, right. Do you want me to clear the board? Maybe you can, yeah, Yeah, okay, pin right. on my on Zalo. Ok. Không, cái này nó chỉ là ấy thôi. Này là nó chỉ là nhét liên quan đến chủ đề Halloween thôi. Ok. Không So what is your question? cần luôn. Này không cần. Cái này em cũng cần đó hả? Vâng. Ok, rồi. Nháp cũng cần. Ok, nhét cũng cần rồi. Ok, vậy thì one second. Ok, done. Rồi xong rồi đó, Hiếu ơi. Yes. Số từ là gì nhỉ? Comprehend với cả understand. Comprehend, đúng chưa? Không Comprehend. cái đấy em biết rồi, cái đấy biết. Nhầm. Comprehend với cả Mumble với understand. mummer. Mumble với mummer. Mumble với cả kiểu như murmur, đúng chưa? Cái này Kiểu làm bài tập có gặp hai từ đấy, kiểu phân biệt không phân biệt thì khó phân biệt. phải bắt buộc phải phân biệt hay sao? Không, kiểu phân biệt được cô. Em đang học Ok. theo ngữ pháp với cả media, vẫn đang học media. Ok, rồi. Rồi cái mumble ấy, mình cứ kiểu như là mình thấy là người ta cứ lẩm nhà lẩm nhẩm những cái kiểu người ta đang lo lắng chưa, xong người ta cái kiểu "Đâu rồi, bây giờ sao đây, chết tôi rồi trời ơi", thì cái đó gọi là mumble. Còn murmur thì thường là chúng ta sẽ bắt gặp cái trạng thái này khi mà người ta tự nói chuyện với bản thân mình bằng nói một cái giọng rất là nhẹ, nghe giống như là whisper vậy đó. Autism. Vậy thì cái murmur chúng ta sẽ liên hệ đến từ whisper, được chưa nào? Whisper. Đúng rồi, chính xác, whisper. Còn cái kiểu như mumble sẽ là talk to oneself repeatedly about something. Nó cứ tự nói chuyện với bản thân. Mumble là tự nói chuyện hay là mummer tự nói chuyện cô? Mumble ấy, cái mumble. Ừ. Mummer tự nói chuyện. Right. Yeah. Ok, mumble là kiểu như cứ nói lý nhí trong cổ họng, mình cứ kiểu Yes. lẩm bẩm á, cái này mình gọi là lẩm bẩm thì đúng này. Đó, Yes. chính xác. Còn murmur là nói một cái giọng rất là nhỏ, murmur là whisper gì đó, nói nhỏ, nói nhẹ. Relevant. Relevant là có liên Thích quan hợp đến cái kiểu gì gì? đó. Phù hợp. Relevant. Relevant theo nghĩa phù hợp. Relevant có nghĩa phù hợp không hả? Để cô kiểm tra lại, hình như là Theo nghĩa phù hợp. relevant. Relevant là có liên quan đến cái gì nha. Còn nếu như mà nó bảo là phù hợp thì cô thấy là nó không đúng với chữ phù hợp lắm. Theo nghĩa phù hợp. Relevant, ok, đợi cô xíu, chúng ta sẽ phải Dùng Cambridge. rồi cô dùng từ điển Longman Dictionary. Long man. Con Đúng chim. rồi. Không, cái hình con thuyền đó, Ừ. kiểu Longman Dictionary. Về tra thử em tra con chim. Ừ. Con chim với Cambridge. Con cái phía xa. Rồi, relevant ở đây cô chỉ thấy nó có một nghĩa, đó là liên quan đến cái vấn đề hiện tại. Còn nếu như mà phù hợp thì cô sẽ cần cái context rõ ràng hơn trong cái bài tập Hiếu. Tức là
Hiếu đang thấy là ở trong câu nào? Kiểu trong cái quyển nên là Có gì là type cái câu đó ra chat để cho cô coi thử coi xem sao ha. Nếu như mà tiện, còn không thì thôi. one we have all the relevant information. Trời ơi, relevant information. Relevant information thì chúng ta hiểu là sao? Là tất cả những thông tin liên quan đến vụ án này hoặc là liên quan đến Yeah. cái trường hợp này, thấy chưa? Rồi, chứ bây giờ mình bảo là irrelevant information là thông tin nó nằm ngoài cái chỗ này rồi. Giống như là khi mà cãi Yeah. nhau trước tòa là phải đưa ra những cái lập luận mà nó liên quan đến chủ đề, chứ mà lạc đề rồi thì đâu ai chơi, thì nó gọi là relevant information đó. Với là after vague với cả ambiguous. Vague với cả ambiguous, hai cái này thì cô cho nói giống như là cùng một loại luôn, có thể gọi như là y chang, gần y chang luôn á. Vague và Yeah. ambiguous. Interchangeable. Vague, yeah, interchangeable, vague and ambiguous. Để cô coi nó có sự khác nhau nữa không. Rồi, nó có một cái sự khác nhau rất nhỏ như vậy. Ví dụ như bây giờ mình có một từ kiểu như là ví dụ bây giờ một sound interesting. Khi mà một người nào đó thốt lên cái câu mà sound interesting nhưng mà người ta không có đưa thêm bất kỳ một cái lời giải thích nào nữa thì chúng Yeah. ta có thể hiểu cái câu sound interesting này là thành hai nghĩa, đúng chưa? Cái nghĩa thứ nhất là kiểu như là người ta thực sự hứng thú với cái này. Nghĩa thứ hai là người ta nói cho có vậy thôi chứ người ta cũng không hứng thú, đúng chưa? Thì nói chuyện theo cái kiểu mơ hồ như vậy thì cô sẽ gọi là ambiguous. Một cái Ambiguous. câu nói mang tính ambiguous chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa, được chưa? Còn cái vague này nó quá mơ hồ theo cái kiểu là nó không có đủ thông tin để mình lập luận, đúng chưa? Rồi, Yeah. tức là kiểu như là cái vague information trong một vụ án mà cái vague information, cái vague information là cái lời khai của người này rất là mơ hồ, nó lung tung, khó hiểu. Còn cái ambiguous tức là kiểu cái lời nói của người ta nó đang ám chỉ một cái gì đó mà mình không biết. Không biết. Đó, rồi. Vậy thì vague sẽ là gì? Là mông lung. Nhưng mà còn ambiguous sẽ là Mơ hồ. mơ hồ mập mờ, chính xác. Được chưa? Mơ hồ mập mờ. Vague mông lung là mình không, nó khó hiểu, nó gây cho mình khó hiểu, mình không có hình dung ra được cái gì hết. Còn Yes. ambiguous nó đang có cái ý chỉ gì đó mà mình không có nhìn ra được. Rồi, Yes. được chưa? So that's all my question. Yeah. Okay. Thank you, right? Okay, I'll see you again. Bye bye. Welcome. Okay. Yeah. Goodbye. Goodbye.